Okay. I have no disclosures. Okay, the case. This is a 27-year-old patient. She's a young lady. She's Libyan. She works as a clerk in a government position. Presents with years of neck pain and then right brachialgia, C6, C7 distribution on the right side with some weakness of her right arm, and unsteady gait, which appears to be myelopathic, affecting both lower limbs. She has upper motor neuron signs in both lower limbs. These are her x-rays. You can see on the right that there is a severe kyphosis at the apex of 6 and 7. And this flexion extension films fail to show any movement happening at the apex here. She doesn't give us any suggestive history of why this has happened. So this is the CT scan, and at the CT scan you can see that there are still, the facet joints are still there, so they're not ankylosed or anything. And the MRI confirms the presence of a severe kyphosis with the apex at C6, C7 with cord compression that explains her symptoms, the myelopathy and the radiculopathy. So the summary, this is a 27-year-old with radiculomyelopathy, with severe cervical kyphosis, angular kyphosis with at C6 and C7, apex with cord compression at the levels. Now, for diagnosis, well, the first thing that crossed my mind was that this would be a congenital thing because there was no history of, I mean, I see things like this with tuberculosis, neglected tuberculosis. I see this sometimes with neurofibromatosis, but none of these, or post-traumatic maybe, but there was no history of trauma, no history of a cervical spine infection of any sort, and no stigmata of neurofibromatosis. So we were probably left with the diagnosis of congenital kyphosis. Regarding radiological parameters, do you want to ask a few questions about the diagnosis, or are you happy with this being congenital? Eu penso que deve ser congênito ou pós-infeccioso, né? I think that possible is a congenital or pós-infection disease. Congenital, okay. So we all agree that this is congenital. Yeah. Okay. Now, radiological parameters, a C5-7 Cobb of about 80 degrees, C2-C7 Cobb of 10 degrees of kyphosis, a C2-7 sagittal vertical axis about 26 millimeters, and the chin-brow to vertical angle was normal, was not affected, was 0 degrees, and the T1 slope was reversed with about 22 degrees in upper tilt or kyphosis. So these are the radiological parameters that we have. So what are the management options? Eu posso fazer uma observação que esse paciente tem um sintoma clínico mieloradicular parecido com a doença de Harayama, uma cifose mielopática inflexão, um sintoma clínico. E então não é só por compressão, essa mielopatia por estiramento é um stretch myopathy associado a uma compressão pela cifose angular. Então deve ter os dois mecanismos de ação ocasionando o déficit neurológico, como observação no quadro clínico do paciente. Agora, como estratégias de tratamento, vamos abrir para a plateia, né? Oscar, tem alguma ideia de como você trataria? Se pediria mais algum exame complementar? Só para voltar ao Hirayama. No Hirayama não há uma compressão física orgânica, é um engurgitamento venoso que causa um aplacamento medular anterior em flexão, certo? Mas no sintoma, o sintoma que leva, que é parecido, né? O claro. Sintoma, não... Aqui a questão é saber se, como a abordagem anterior, é possível fazer uma libertação de toda esta cifose e fazer uma reconstrução. Eu julgo que é possível. Seria a proposta inicial.
Via anterior, posterior, dupla via, como você faria? Eu faria começaria por via anterior e veria qual seria o resultado. E depois questionar, em termos de solidez do que foi conseguido e descompressão, uma abordagem posterior ou não. Mudo, quer fazer um comentário? Bom, eu acho que isso funciona como uma cifose segmentar fixa e que você, para poder tratar, eu faria também como o Oscar por via anterior. Me preocupa um pouco a altura do manúbrio desse paciente. Eu acho que a gente tem que saber a altura do manúbrio para saber como lidar com esse T1, que tem esse T1 slope invertido. É muito importante a gente conseguir corrigir essa deformidade de T1. Tá? Eu faria uma via anterior, eu faria dupla via, quase com certeza. Tenderia a tirar. Porque quando a gente entra nessas... eu fiz alguns casos desses de tuberculose. A gente pega a tuberculose que fica com esse aspecto no final. E tratar da deformidade focal em C6, C7, é muito difícil porque o corpo de C5 fica completamente na sua frente. Então, muitas das vezes você precisa fazer uma corpectomia de C5 para poder acessar o ângulo de deformidade entre C6 e C7. Aí seria uma corpectomia de 3 níveis praticamente, tá? E no meu conceito, não imaginaria sem fazer isso sem uma complementação posterior. So sorry. So am I getting it right? You want to start posterior or anterior? Anterior. So followed by posterior. Okay. Does anybody want to do this posteriorly, or want to start posteriorly? Existe a opção de realizar somente por via posterior, se tiver alguma flexibilidade com osteotomias e parafusos pediculares. Se você faz uma instrumentação com parafuso pedicular de 4 milímetros, barra posterior também de 4 milímetros, você pode conseguir algum grau de correção. Não muito, né, mas consegue um alinhamento. Mas eu acho que a compressão pior, que é pelo deslocamento da vértebra, deve necessitar de uma abordagem combinada. E é um caso ideal, talvez, para realizar também uma corpectomia e uma reconstrução com uma osteotomia anterior, com enxerto estrutural angulado e uma placa de proteção para uma correção complementar por via posterior. É uma possibilidade para uma melhor correção. Eu só queria lembrar uma coisa. O saco dural, ele adquire a mesma forma da cifose. Então, frequentemente você faz a corpectomia, o saco dural fica exatamente igual. Então, aí o único modo de corrigir isso é indo por trás, corrigindo essa deformidade e voltando na frente. Principalmente da tórax lombar, mas nesses casos também. Então, eu acho que esses são casos excepcionais, exigem às vezes até tripla via. Então, mas de qualquer modo, eu faria anterior, ia por trás, corrigia e voltava pela frente. Não esquecer que o saco dural tem a forma da cifose. Ronald, lá atrás. So, APA, anterior, posterior, anterior. Caso muito interessante. Um dado importante aí que tem que ser lembrado no planejamento é a posição de T1, né? Tem um slope aí, ele está muito lordótico, e isso na correção pode levar a uma hipercorreção e a criança ficar olhando para cima, né? Então eu estou aqui pensando como resolver isso aí e no pós-operatório não fazer uma hipercorreção da lordose cervical e não deixar essa criança olhando para cima. Mas a princípio, por ser uma cifose focal em 2 níveis, mas essa cifose focal está próximo da transição, com certeza tem que ser usado 2 vias. Isso aí não se resolve numa via só. E a princípio eu começaria por via anterior para depois complementar por via posterior. Okay. So most of us would go anteriorly, then posteriorly,
Our chairman here actually wanted to go anteriorly, followed by posterior, and then back to anterior again. So these are the options: anterior, posterior. Most of it will go do AP. Some would go APA. And the surgery goals, as we understand, are to restore cervical lordosis around 15 degrees of cervical lordosis, the global cervical lordosis, or the lower cervical spine. But is this realistic in such a case with a focal angular kyphosis of 80 degrees? And correcting this and changing the T1 slope, is it really doable? And correcting and reversing it into the normal direction? And is it as important as clearing the canal and decompressing the canal? That's open questions to answer. Huh? When you have a 27-year-old with a kyphosis of 80 degrees, focal deformity of 80 degrees, compressing the cord and having radiculomyelopathy, should this drive us to aim at different aims, not just correcting lordosis and correcting the SVA stuff, or we can still manage to do that, if doable? And anyway, the restore horizontal gaze, which is already not affected. The horizontal gaze is okay. Correcting the SVA to below 40. The SVA is already below 40. It's 26. So anyway, the plan was based on, there was no movement on dynamic films. This is a patient who had anterior ankylosis, and the facet joints at posteriorly were open. They were not ankylosed, and there was anterior cord compression causing a neurological deficit. So these were the plans. This is a surgery that I did around 2009, 10 years ago. Maybe at this time I would have done different things, but anyway, funnily, I did what most of you have suggested. And we did an anterior corpectomy at C6 and 7, anterior titanium mesh cage at the front with iliac crest bone graft, and then with anterior plate, flipped the patient around and did a C5 to T1 posterior instrumentation. This is how the x-rays look like. Doesn't look very sexy from the sexy point of view. Let's have a closer look at the measurements here. We did some improvements of the angle. The local kyphosis angle improved to about 45 or 50 degrees instead of 75, 80 degrees. The SVA, which was already acceptable, has dropped a little bit, so the head has actually moved backwards a little bit. The T1 slope did not change much, changed about 6 or 5 degrees, and the overall cervical lordosis still stayed in kyphosis, despite some correction that happened at the apex of the deformity. This is an X-ray taken 7 years following the surgery. The patient continues to communicate with me despite being in Libya. She's got my phone, and I get X-rays through WhatsApp, follow-ups. She's doing neurologically, she's doing fantastically well. She's back to normal, but she has neck pain. She continues to neck pain. But who doesn't have neck pain? That's an interesting question. This is her CT scan immediately following the surgery. Shows a canal clearance, both at the MRI and the CT. And a couple of questions before I leave. First, would anybody have done a preoperative traction for this case? You would have done it. Do you think it would have made a difference? In what sense? Please. Eu acho que dos motivos pelos quais eu propus a via tripla é esta. A capacidade de você corrigir a cifose por via anterior, quando você coloca o case, é muito pequena. Então você precisaria, para isso não acontecer, tirar os corpos, voltar para trás, realinhar os platôs, fixar desse jeito, na posição da cabeça, depois voltar. Então a proposta agora é fazer isso. É tirar a placa, reduz isso na melhor posição e refaz esse sistema. Eu sei que nesse momento quem operou, inclusive, vai fazer tudo por trás, mas eu refaria tudo. I mean, that's what I was asking. I mean, the second question would have been, would anybody go posteriorly? I mean, looking at this now with my better understanding of cervical deformity 10 years down the line, I would have went posteriorly first to release it, put the anchors and just leave it there, because
with such a long-standing kyphotic deformity, when you do an anterior corpectomy, you always leave parts on the side. Corpectomy is not like a total removal of the vertebral bodies or anything. And you have the facets which are been subluxed or maybe even purged for the whole life of this young lady. So I would have probably went posteriorly, did the posterior release, put the anchors at the back, flipped the patients, did an anterior, and then turned around, put posterior. So it's a PAP rather than an APA. What do you think, Oscar? No, if you have done a C4 corpectomy, would it have a better alignment or C5. The upper level. Do you think so? Because I think what happens when you do a corpectomy at the upper level like this is that you actually give yourself a false impression. You're able to tilt C4 a little bit, but it doesn't change the overall alignment. I don't know if you know what I mean. Gives you more space, but doesn't do much when it comes to overall alignment. Quando eu falei inicialmente na corpectomia de C5, o principal motivo é a cifose segmentar que C5 acompanha. Então, quando você retira C5, você tem um grau de alinhamento melhor dessa cifose segmentar, e eu particularmente usaria um queijo expansível. Com um queijo expansível, você consegue, com footprints diferentes, ângulos um pouco maiores e um alinhamento melhor dos platôs. Com isso, você tem uma correção um pouco, assim, é muito difícil você falar vendo o caso concluído 10 anos depois. Mas a minha primeira proposta seria isso, e por isso eu faria tração. Porque a hora que eu fizesse a corpectomia, avaliando as facetas posteriores, que elas estão íntegras e funcionantes, a tendência de eu ganhar alguma coisa, e principalmente melhorar o T1 slope, se eu colocar acima de 12, 14 quilos, eu acho que poderia acontecer. Então eu tenderia a operar em tração, fazendo a corpectomia de C5. Would the traction mobilize C6 and 7, or would just improve the alignment above and below? I mean, above and below. Okay, right. Okay, so the take-home message is the goals of treatment of cervical kyphosis remain the same. You have to restore cervical lordosis, decompress the cord, provide stabilization, and obtain a solid fusion. And in the planning of such surgery, you have to assess flexibility. I've missed traction in this case because I thought the apex was very immobile, and it still is, but maybe at the secondary curves would have moved above and below it a little bit more and allowed me to maybe to extend the decompression and get a better overall alignment, maybe. And also the presence and site of compression and the presence of ankylosis, whether it's anterior, posterior, or both. I thank you very much for your attention.